مساء الخير، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات لينجوجيت. النهاردة معانا قصة للمستوى المبتدئ اسمها rainy day. فخليك مركز معانا وياريت تجيب ورقة وقلم علشان تطلع كل الكلمات اللي ممكن تكون غريبة عليك واللي هنعرف معناها أول ما نخلص رواية القصة. فيلا بينا نبدأ. بسم الله. It's a windy day. The wind is blowing hard. Paper is blowing everywhere. The wind blew the man's head off. It blew the woman's head off. It blew a bird off the telephone wire. The other birds laughed. The wind keeps blowing. The trees are bending over. The people outside are bending over. The wind makes it hard to walk. The wind makes it hard to drive. The big trucks have to pull over. They had to stop on the side of the freeway. One driver did not stop. He was in a hurry. The wind blew his truck over. The big truck was on its side. The wind makes it hard to fly too. Pilots know the wind is dangerous. They do not fly their small planes in windy weather. They do not want to crash into the ground. A crash will kill them. They sit at the airport. They drink coffee. They wait for the wind to die down. The end. تمام، خلينا نشوف الكلمات الجديدة بالنسبة للقصة دي. windy بتذكر بمعنى كلمة عاصف، ف wind is blowing معناها الرياح تهب. ركز في النطق. wind is blowing دي بي خفيفة فبننطقها بخفة شوية، مش بنتقلها زي البي، فبتتنطق blowing. everywhere بمعنى كل مكان. telephone wire هي أسلاك التليفون اللي في العادي العصافير ساعات بتبقى واقفة فوقيها. laughed بمعنى ضحك، من فعل laugh بمعنى يضحك، ده الشكل الماضي بتاعه. bending معناها ينحني، زي ما شفنا كان مكتوب the trees are bending over، الشجر كان بينحني بسبب قوة الرياح. truck بمعنى شاحنة. pull over هو فعل مركب معناه بيقف بجانب الطريق. freeway بمعنى الطريق السريع، الطرق السريعة بيتقال عليها freeway. pilots دي جمع لكلمة طيار بمعنى الطيارين. planes جمع لكلمة plane يعني طائرة، و planes يعني طائرات. dangerous بمعنى خطير. weather بمعنى الطقس، وركز في النطق برضو weather. crash بمعنى يتدمر، بس ممكن تتقال كفعل crash crashing، أو ممكن نقولها كاسم، زي مثلا ما ممكن أقول a plane crash ده حطام طائرة، أو a car crash حطام سيارة، وهكذا. airport بمعنى المطار. to die down دي ده فعل مركب مخصص للطقس، بمعنى إن
الرياح تهدأ شوية. die down بمعنى إنها تهدأ شوية. تمام، خلينا نقول القصة من البداية لآخر مرة. It's a windy day. The wind is blowing hard. Paper is blowing everywhere. The wind blew the man's head off. It blew the woman's head off. It blew a bird off the telephone wire. The other birds laughed. The wind keeps blowing. The trees are bending over. The people outside are bending over. The wind makes it hard to walk. The wind makes it hard to drive. The big trucks have to pull over. They had to stop on the side of the freeway. One driver did not stop. He was in a hurry. The wind blew his truck over. The big truck was on its side. The wind makes it hard to fly too. Pilots know the wind is dangerous. They do not fly their small planes in a windy weather. They do not want to crash into the ground. A crash will kill them. They sit at the airport. They drink coffee. They wait for the wind to die down. تمام، احنا كده خلصنا. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يجي لك باقي الفيديوهات اللي بتنزل، وأتمنى تكون استفدت من الفيديو ده. تمام، باي باي.